We are so glad you could join us for yet another episode of Her Standards. This is the show where we not only connect you to women you need to know, but we also talk through issues objectively. Now, what is everyone talking about right now? It is the plight of immigrant workers in the Gulf. What is going on? What is the true story? Why are we experiencing the blame game? Well, here on Her Standards, we are not scared of heights, and we will go as high as possible as we tackle these issues that affect and impact the women of this country and beyond. My name is Queen Tambori. I am very glad that you're able to join us every week, every Saturday for this episode of Inspiration. Sometimes we talk about very difficult topics such as this, but you know what? We just have to talk about them. Joining me today, I am actually having Sophia Mimo, who is not so new. We have had her previously, still talking about the plight of immigrant workers. But then I also have a very beautiful lady seated right beside me. She's called Ruth Kwamboka, but you'll be able to hear her voice within a short while. Remember, we are available across all socials, on Facebook, on Instagram, on Twitter, on LinkedIn. You can talk to KTN Home. You can talk to me at Queen Tambori on the same socials. You can also engage our producer. She's called Grace Waweru. What do you think about the plight of immigrant workers in Kenya? What is happening? Who is to blame? We would really like to hear your opinion on that. Before we get to the discussion of the day, allow me to give a special shout out to our host. The beautiful location where we are seated is actually called Kofisi. Kofisi is Ofisi with a K, 9 West. Kofisi is basically a co-working space based in Nairobi. When you come here, you'll be able to get flexible desks, private offices, you'll get dedicated working spaces, you'll get complimentary tea and coffee for all members. And there's a lot more that you need to find out about Kofisi, and then you can find this information on their website at kofisi.africa. In Nairobi alone, Kofisi have 6 centers in Nairobi, in Westlands, Riverside, Upper Hill, and Karen. So you have as many options as possible. And in the event that you find yourself in the diaspora, you are also covered because Kofisi is available in Lagos, Nigeria, as well as Dar es Salaam, Tanzania. Go to kofisi.africa in order to interact with some of the services that they offer. Now let me introduce my guests. And of course, I'm also joined by a live audience. I'm very excited to meet these hardworking women. Habari zenu? Wamama oye! Mnajisikiaje? Mko salama? Karibu sana. Hii show inaitwa Her Standards. Kwa hiyo ni show ya wamama. Na si ya wamama tu, tuna set nini? Standards. Sema tuna set nini? Standards. Manake tunataka kuhakikisha kwamba maisha yetu yameimarika kama wamama. Nimefurahi sana kuwa host na nimefurahi sana kujumuika na wenzangu hapa. Wacha tusikie kidogo sauti yao vile ina sound, si ndio? Sijui tuanze na nani? Wacha tuanze na Sophie. Sophie, please tell us briefly about yourself and also give us more about CDTB, Center for Domestic Workers Training and Development. I think that is the umbrella body that is currently hosting returnees. Please, the floor is all yours. Okay, thank you very much. And for the opportunity once more. And I'm humbled for that. And as you've heard, my name is Sophia Amimo, born in Kenya. I'm a Kenyan, typical, and from Western Kenya. And I'm so happy again to be here. And today I'm not just here alone, but we are here today. And I'm so thankful to bringing us on board. Not only the previous, the two of us, but all of us. It is always good to hear, not only from one person. Yeah, so we are a group of returnees, and we saw there is a need to come together. We were all, we were just like, we didn't know each other until we were brought together by one organization. And
from there, that is when we were like, there's a need for us to have even a WhatsApp. We started with a WhatsApp group actually, and we took the names and we now started talking to each other to a point of now we have so many organizations that have come through for us. That one I cannot say there isn't, yes. And there was one now, the Center for Domestic and Training and Development, that is Miss Edith. Yani showed the interest of us now having like a, even if it is an association or an organization, that at least who are we? Yes, we are in Kenya, yes, we are here, yes, but who are we? So the registration is still inapikwa. Iko jikoni. Iko jikoni. But still now we are still under the umbrella of that Center for Domestic Workers Training and Development. Yes, and we thank God for that. Yes. That's where you serve as the program assistant, yes, and secretary to the group. Yes. Mko watu wangapi? Okay, we are so many of us because we are from Mombasa. We are some in, yani we are like from almost all counties. Maybe apart from huko akina Risa huko, but if you go to Mombasa, we are there. If you go to Embu, we are all in the group. That if today you need someone, a returnee from Western, I can refer you to one. We are there. And we are planning like for after sometimes maybe you can also come together again, because we met once. We had one organization that brought us again together. They facilitated for the transportation and everything. But as for us, still it is difficult because we still don't have that ground with the funds. Yani. So tuseme ati tutaweza waita wote mara moja. But all that are within Nairobi, we keep in touch. Yes. Through the WhatsApp group. Through the WhatsApp group. And also we do meet, and we also started a program on, like we visit like 2 of us in a week. We contribute food and then visit one, because we saw like, okay, many of us, as you know, are going through a lot. It's not the way people think that you went to abroad and brought money back home. We go, many of us come home empty, which Kenyans should also know. Not everyone that goes there anakuja na pesa. And ukiangalia, like, it's very difficult for many to open up that nimerudi, because they are afraid of that, the society. What will the society say about me? Nitabebwa aje kwa familia? Even like as we speak to now, we are expecting some in wanafika around 12 night sick. They are very sick. Na mtu amekwambia tu mbele, please come for me. I don't want my family to see me. I don't want anyone to see me. That is what is happening. So that is now, you see, we come in as now returnees, because it's easy for them to open up. Sisi wenyewe tuna wenyewe kwa wenyewe than mtu kwenda kwa, because ukienda, okay, once umeenda Gulf, trust inapotea because of how you've been treated. You remember ukitoka hapa ulikuwa maybe deceived na mwenye anakutoa, then mwenye unapelekewa pia anageuka anakuwa wa kudeceive. So unashindwa who to tell your story or who to share with, what you're going through or what you want. Sasa unakuta mtu, some of us even don't talk, even in the group as we speak. Hata hawezi kukuambia chochote, anakaanga tu. Yes. One more thing before we hear from Ruth. Mtu akitaka kuungana na nyinyi, mnapatikana wapi? Okay, sisi tuko, the center actually, the center is at Githurai, and also ukija hapa, the main office, iko tu hapa, this Kenyatta School of Law. Tuko tu hapo, the office is there. Yes, you can find us there. Because now we cannot, we have not registered a number like the number that, but still they use my number. Okay. Yes, which is 0708 191 507. Until we get now the certificate is when now we can register everything on kwa hiyo. Yes. Asante sana. In case you didn't get
Sophia's number. You'll be able to see it on the scroll. If you are a returnee and you're looking for a home where you can engage with people who have probably gone through the same experiences as you, then you can reach out. Before we dive into the discussion, wacha tusikie huyu mwenzangu hapa Ruth. Unajua mimi pia naitonga Ruth, eh? No, it's the name that is not in my birth certificate, but I am told I am also called Ruth. So Ruth. So I'm very happy to meet you, my namesake. Yeah. Karibu sana. Asante. My name is Ruth. I never imagined that one day I'll be trafficked. I never imagined that working abroad, I'll come back a different person. But I'm happy because it opened my mind. I saw things in a different perspectives. I would understand somebody would speak. If you stay in Kenya, you'll never know what happens outside there. So when I went outside and came back, I saw things in a very, very different form that I never imagined people live like that. People would go through all that. What they say, it is true. It is not a lie. I saw it with my own eyes. I went through it. I was like shocked that I would have my own passport. Reaching on Saudi Arabia, my passport would be taken away. I have my ikama would be taken away. My working permit would be taken away. I'm like under the mercy of my employer. I could not do anything. If she would decide I would eat food, I would eat. If I would not eat, I would not eat. I was at her mercy. And I would wonder if somebody would not believe that. And I went through that. For 1 year and 8 months, I went through so many things that you cannot even share with your family because of stigma. You can't even share with your friends. And there are people who have gone through a lot more than I did. I almost got beheaded because of doing something I was forced, that was not on my contract. And I would want to reach anybody out there. I know we are so many. There are men also who have gone through hell and come back. But they are silent, they are sitting down, they are not talking. I would want them to reach me. Reach Sophie. We really want to talk. It is so good to share what you have gone through with somebody who has gone through. They would understand you much better than somebody who has never gone through. Thank you. Ruth, when did you go to the Middle East? Ulienda lini? I went to 2014. Yes. 2014, after Ramadan. That would be like end of the year. End of the year. Then I stayed for 1 year. That would be, I came back, I think, 2017, somewhere there. And I think for the benefit of the viewers, take us through your process. Ulijuaje? How did you know about the opportunity? What was the process of application? Travel aje? Ulifika? The reception? Iyo yote, please, if it is possible. Okay. I'll just brief you. Some details are not very good remembering. Okay. Going to Gulf is a booming business. It's all over. It's easy to get someone to take you there. I had a neighbor. She told me it is good. You'll have your own place, your own bed, your own bathroom, everything. She told me everything. My expectation, like they differed with my reality. Thought my reality for real. Because when I went there, what I saw was different. So in 1 week's time, I had my passport and I was traveling. Immediately I contacted her. She would even pay my fare to go to town. I didn't have money. I have a son who has to go to school. I have a child who has to go to school. Yes, so I had to go. Financial headwinds is too much with my mother. Okay. Yes. So it was a easy way for me to go. But I wouldn't complain about my agency. That man was good. I would call him even in the middle of the night, and he would pick my phone. And he would advise me and tell me what to do. Yeah. Thank you so much, Ruth. We'll get back to you dakika kidogo. Sophia, is it worth it? This trip to the Gulf, is it worth it? What I can say is, Gulf has many countries. I can
Not say it is not worth it, because not everyone has gone through what I went through. And you find that these countries are different. What did you go through? For Did you go me, through? Yeah. okay, at first my expectations were I'll get lots of money, and I even sat down nikaanza kucalculate like this is what I'm going to save for my children. I even opened bank accounts for them. That was Jambo Junior. Knowing that I'm just like nimejipanga. Unaomoka. I even remember telling one of my friend, we were together by that time, tulikuwa tuna shiriki church yani pamoja. I even like sat with him down and I'm like 4 million for my daughter. Sirudi haraka, naenda nikifikisha kama kiwango hii kwa mtoto wangu huyu na huyu mwingine, then I can come back. Once they are okay, I'm okay. Yeah. I can come back maybe and start a business, but it was different. This is the country, like, it has happened to many. Let us also differentiate hapa. We have people that go to Saudi Arabia. They run away and they fall into good hands. And they save money and they come back with something. And we have people that run away and fall into bad hands. And they come home empty. And we have someone who is in the hands of an employer who doesn't even pay you, like me. Yeah. I was never paid. How long did you work without pay? Okay, for the first, I think it was like 8 months there. Without pay? Without pay. Because this place, and sijui nitaiweka aje, okay. Yes, huku ukitoka, unatoka ni kama unaenda kazi. Lakini huko ni tofauti, ni kama umeletwa kutembea na ufanye kazi. The welcome you get. And even the boss is not even there to welcome you, actually. It's not my boss is not the one who welcomed me. It was the driver. He sent the driver to pick me. So the driver will take me through. This is where you are supposed to go, like this. And even he doesn't even understand the English. So he's just showing by signs, by signs, by signs. Hapa hakuna mtu anakuambia yangu sasa. Hakuna mtu anakuambia you need to eat. You need to shower. You need sabuni and everything. Wewe ujigesie, ujifanyie vitu, ngoje kazi, utaamka asubuhi uanze kazi. The only thing I saw is the Ananita interview, and I'm like, kazi ya nyumba pia inahitaji interview na ushafika. So for me, I can say I came from there, I came with nothing. I was never paid. And I didn't, even like, unasahau hata hiyo pesa, because now your mind is thinking about home. You're not even thinking about that money. You're thinking of how you'll get out of this place. Will you ever get out of this place? Will you ever see home? That is what is running into your mind. Because ya vile umepata mahali pale. Then, for me, I asked myself that question. Is it worth it? Leaving my children, coming to a place like this. It wasn't worth it. But at least nilipata kujua the greener pastures that nilikuwa naambiwa hazikukua. Then I cannot say again the whole countries I went to wasn't worth it. I went to another country because I came home, nobody knew I had come because I didn't want. When I was going, I gave out everything. Me, I didn't sell. Nilibariki mtu naenda ng'ambo. Nyumba yote nimekuachia, nikamwambia kitu tu unaweza patia mama yangu ni nguo, because sasa nguo zangu siwezi kuvaa na hapo kuna vitu zenye siwezi taka, ziko na documents zangu, upe tu mama yangu this bag. Na hata sitaki wajue, wanajua tu nyumba ni yangu. So don't say. So unaona nilipeana kila kitu na nimeenda ng'ambo, nitarudi na pesa. Sasa utarudi, utataka hata wakuone. Hautaki wakuone. So me I came, tena nikaenda tu tena to the same hands
au mabroker, because I don't know the broker, I don't know the real agent. Yeah, in fact, you can't even know. You don't, it's not easy for you to differentiate. Yeah, you don't know. Because they have papers on the wall. Even leave alone papers. saying. Me, I was by then, because me, I went way back 2013. So by that time, hakukuwa na these trainings like we have now. Yeah. So hata mtu akikuchukua kupeleke town tu, because for me we used to meet at Tomboya hapo. Hata Tomboya yenyewe sijaenda town sana, though nimekaa tu hii mtaa, but siendi town sana. Naenda town kufanya nini? Na sina kazi huko. So hata akiniambia nikuja hapo Tomboya, naona pakiwa pali pazuri sana. Tunaongea, so I don't even have time to ask her, na wewe ofisi yako iko wapi? Then I don't even know kuna kuanga like kunafaa kukuwa na ofisi. Ofisi yenye nilipelekwa ni ya photos. Nashanganga sana hizi picha zilikuwa zinapigwa za nini? Mtu anakuvalisha suti, anakupigisha mapicha, na ile kazi utaenda kufanya nilikuwa naangalia ativaa suti umevalishwa hapo, na kumbuka na shindo hizi picha nilikuwa napigwa. CV imetengenezwa. By the way, my CV, when I gave my CV, when I arrived there to check, it was written I'm good in ironing. I hate ironing. I hate ironing. Tu kweli. Mimi maisha yangu spendi ironing. Hata yangu nikifua na make sure nimeanika na maji. Justaki kuiron. Spendi. So mtu amekuandika I'm good in ironing. I'm good in cooking. I don't know how to cook. Hizo zinaitwa nini? Biryani sijui ni nini hizo zinakulwa. I'm good in, I'm a teacher. Wacha nikwambie kwanza hiyo teacher ndio iliniletea shida. Because you have to teach. And they're telling you this is what is written. You have to do it. And you have to, yani you know, there was a boss who used to tell me, you know everything. And you should know. And that is what I was told. So don't expect that I will bring someone from outside to come and help you. So you have to do it. You have to do it. Yeah, we would like to take a short, on that note, we'd like to take a short break. Just to absorb the matters at hand. Remember, this is Her Standards. And today, this is a follow-up show assessing the plight of women who seek greener pastures in the Gulf. Is it really greener? Is it worth it? And is there something that we can do in order to uplift the lives of the women? Remember, we are available across all socials at KTN Home. You can talk to us. We would like to hear your opinion so far. Talk to us at KTN Home. You can talk to me at Quintambori. We'll be right back. I want to invite my audience. Yes. You've been following keenly and nasikia kama mood iko chini kidogo. Sijui tutafanya nini kuichangamsha. Mike iko wapi? Let me hear from mama here. Unaweza jieleza, unaweza eleza vipi? Do you think hii transition ya watu kutoka Kenya wakienda kutafuta kazi greener pastures huku Gulf ina promote modern slavery? Experience yako ilikuwaje? Human trafficking and slavery. Wewe yako ilikuwaje mami? Unaweza tuambia jina lako? Kwa majina naitwa, inasikika? Unasikika. Kwa majina naitwa Faith Kisharu, natoka upande wa Kiambu. Naweza sema kwa upande wangu nilijaribu 2012, 2013, nikakuja 2014. So naweza sema nilienda nikaangukia kwa mikono mizuri. Sasa hawa walinitreat vizuri na nilifanya vitu kadha wa kadha. So nilifikiria nitarudi tena mara nyingine nijaribu, lakini sikurudi kwa wale. So nilitafuta njia nyingine. Wakati huu kulikuwa kungumu. Sasa ndio nilijua Mwarabu ni kusema nini. Kwa sababu sasa hapo ndio kazi ilikuwa mzito. Ukisema mzito unamaanisha nini? Namaanisha sasa unaanza kupangiwa utakula ama hutakula. Unaona?
na nilikuwa ni familia ambayo mama alikuwa na viwete 4 watoto, na si kusikia vibaya kwa sababu nilitaka kazi na walikuwa wananilipa vizuri. Manake nikirudi round hii nilikuwa narudi kuwa caregiver. Sasa kuangalia mama. Hapo huyo mama hatukuelewana na yeye, nikatoka nikatafutiwa kwingine. Sasa huku nikafanya kazi vizuri, nikaangalia watoto vizuri, lakini sio watoto ati unawapanguza ama nini, wanatembea na miguu na wheelchair, lakini wasiingie jikoni. Mtoto mdogo alikuwa na miaka 12. Sasa huyo mwingine 13, 17, 22, wote hao walikuwa wanatumia wheelchair. Na mama alikuwa anataka mtu wa kupika. Sasa ujue ni wewe nyumba, ni wewe kupika, ni wewe kuwapatia dawa. Hiyo kitu yote lazima iwe kwa kichwa. Na ilikuwa kazi nzito. Sasa kwa vile niliwafanyia kazi, hawakutaka niende nyumbani. So ilifika wakati wakaniambia hawanilipi ndege. Wakati wangu ulipofika, na nikawaambia nitajilipia. So nikarudi ofisi. Ofisi nao hawataki niende. Wanataka tena nifanye kazi kwingine. Wanaona bado nina nguvu ya kufanya kazi. Nikawaambia hapana, nina vitu kadha wa kadha, mguu ulikuwa unaniletea shida. Nataka kwenda kuangaliwa. Kwa sababu ukiwa pale unapewa tu Panadols. Hiyo ndio wanajua ni dawa. Maumivu yoyote unapewa Panadol. And wakati nilijaribu kujilipia, nikakuta wamenitoa kwa system. So nikakuwa nimeblokiwa. Nikakuwa na mawazo sana. Nitatoka hapa aje, nitaenda vipi. Nilihangaika kutoka Januari mpaka mwezi wa 8. Yeah, kwa sababu ilibidi unatafuta kazi ingine tena ukiwa hapo kwa ofisi. Kwenye tena unaenda, hawataki uende, ukwame tu. So ikabidi niende kwa embassy ya Kenya. Ndio wakanipeleka deportation. Hapo ndio sasa nilikaa miezi kama 3, ndio niweze kurudi Kenya. Tuambie kwa nini, wewe experience yako ilikuwaje, kwa nini ulirudi? Okay. Naitwa Eunice Wangui kutoka Kiambu. Ritani kutoka Saudi. Na kuna swali umeuliza hapa, kwa nini mood iko chini? I think sisi wote maritani hapa, ukisikia mood iko chini, kusikia hiyo jina Saudi, yani mood inaendanga chini, yenyewe inajipeleka chini. Cause ukisikia mtu amepitia through deportation, akona yale amepitia. Hata kuna time unasikianga hutaki kuongea. Yani unasikia tu uchungu imeamka, cause yale ulitarajia sio hiyo ulipata. But tunashukuru Mungu tukiwa hapa tuko hai. Na wengine wetu hata kama tunaumia ndani, juu mnatuona tuko sawa. Okay, like me nilikuja tu juzi, I think sasa ni miezi 2. Nilikuwa nimeenda Saudi, nikamaliza 2 years, nikarudi. Hiyo haikuwa na shida sana. But fenye nilirudi sasa 2020, was it 2019 kikuja kuisha, nilirudi. Cause nilikuwa nadhani hiyo 2 years nitakuwa nimemanage yale mambo nilikuwa na mazito tarudi chini. Lakini nataka kufungua mtu ako hapa Kenya anataka kwenda. Usiweke matumaini kubwa sana kwa hizo kazi. Kwanza kazi ni mingi na mshahara ni kidogo. Lakini tunasema tunaenda kwa sababu tumehustle Kenya. Mtu ako na familia. Most of us we are single mothers. Uko na mzigo kwa mgongo, hauna mtu wa kufanya nini. Maisha hapa imekuwa kali. Unataka mtoto wako asome, unataka akule, unataka avae. So ukihustle unaona haiwezekani. Unaamua unakaa ngumu, hata kama unasikia story. Unasema acha tu niende nifanye nini? Niende nijaribu. Kuna wenye wanaangukia na kuna wenye wanaangukiwa. Hapo ni kuangukia na kuangukiwa. Mshike hapo vizuri. Mwenye ataangukia atakuja na kitu. Mwenye ataangukiwa
atakuwa akilia kila siku usiku na mchana. Na hata wenye wameangukia, usidhani ati kuna furaha huko, ni kujikaza. Lakini kuna mambo ingine haujapitia. So like hiyo mwaka 2 sikupitia yale makali sana. But venye nilirudi, hata sikumaliza nusu mwaka, nilipatana na mashida. Na sikujua, nilianzia mashida tu the moment nilitoka. Kwa hata venye nilienda kupewa contract yenye nilikuwa nipewe, tulianza kugombana na agent. Kwa mshahara yenye alikuwa ameniambia venye tu, kwa sababu alinipea contract yangu tukiwa airport. Tulianza kubishana hapo. Juu chenye alikuwa ameniambia sio chenye nilipata hapo. Mpaka nilikuwa nimekataa kuboard flight. Alipitia tu binu hivi, akaniambia acha niandikie au message niwaambie wataenda kukushughulikia mshahara. Venye ulifika hapo, hata nikijaribu kujiongelesha walisema no. So nikaona hakuna haja tubishane, wacha niende nifanye nini? Nifanye kazi. Nilienda kufanya kazi. Kufika tu after 3 days kupokelewa kwa nyumba, niliambiwa mimi niko na corona. Na nikakwarantiwa for 14 days. Sikuwa nafanya kazi. Na unajua sasa hiyo kwa nyumba ya Mwarabu. Unajua ukikaa kwa nyumba ya Mwarabu kama ufanye kazi ni kama huwa ana record, ana list. Wewe hizo siku hata kama atakulipa ujue kuna wakati wa kulipa. But later nilienda nikapimwa nikaambiwa corona imeisha. Nikaanza kazi. Hata si kufanya, I think it is only 1 week hiyo January. Nikashikwa na shida yenye hata sasa niko nayo. Sasa ukiniona niko na mchipi nimejifunga, mgongo yangu ilikatika. So tulikuwa tu tunabishana kwa sababu ni kama anaona aliingia hajafanya kazi, tena saa hii venye ameambiwa na daktari yako sawa tena analalamika. But walinipeleka hosi vile niliwaambia mimi siwezi fanya kazi. Nikapelekwa hosi na nikapewa madawa, lakini ukumbuke kwa Mwarabu ndio upelekwe hosi ni ukae ngumu kabisa kwa sababu dawa yao ni Panadol. Kama ni kichwa, kama ni mguu, kama ni nini. But niliwaambia mimi siwezi fanya kazi, mgongo inaleta shida. Nilienda nikapewa dawa na nikapewa mchipi ya kufunga. So nikakaa like hiyo January yote nayo sikuwa nafanya kazi. Mgongo inakataa kabisa. Sasa ile nilirudishwa nikaambiwa sasa ninaweza kutolewa mchipi, nitakuwa nikifanya kazi kidogo kidogo na unakunywa dawa ndio mgongo irudi. Mwarabu kusikia tu uko sawa. Yeye anasema daktari alikwambia ulifanya nini? Ulipona. Na unajua hapo sasa anataka ni kama ufanye kazi ile masaa yote ulikuwa hapo nyuma ulikuwa ufanyi. So kwa hivyo mimi nilikuwa niamke saa 11 na nilale saa 7, saa 8 wakati sasa nimepewa masaa ati ni sawa ni saa 8. Hiyo saa 8 pale unalala ni nyuma ya sitting room. Sitting room iko na TV kubwa. So wanakaa kwa TV mpaka saa 10. Saa 10 ndio wanaenda kulala. Unaona na hiyo sasa unajua watoto wa Arabu hakuna kulala, ni kucheza, nini ma PlayStation. Unaona, so hakuna pali wewe unalala. Utakaa na utaamka cha lazima. Nikaona mimi naumia. Juu hata wakati ninataka kukunywa dawa, nikiwaambia wanipea nafasi nikunywe dawa, wananiambia nililala mapema. Sasa unashindwa ni mapema gani? Sasa nikaona mimi naumia. Sikuwa nimepewa wifi venye ati naweza connect na agent nimwambie. Ilibidi mimi niweke credit kwa simu yangu niandike message direct. Nikawaambia mimi hapa siwezani kwa sababu mimi mwili imekataa. Unajua agent kwanza hawezi kurespond na hawezi furahia. Na anakuambia wewe ni kisirani. Unajua unakumbuka ulianza kisirani tu hata kama hujaboard nini? Nikamwambia hata kama nilianza kisirani lazima nipiganie haki yangu kwa sababu mimi ndio mwenyewe najielewa na mimi ndio nilifanya nini? Nilijileta nifanye kazi. Ikawa tu nikubishana. Nikamwambia tukiendelea kubishana mimi mwenyewe nitatafuta namna either kwa media ama any way. Hapo ndio aliongea na wao akawaambia wanirudishe ofisi. Nikarudishwa ofisi na nikabaki kwa ofisi. Kumbe walikasirika wenye walinirudisha kwa ofisi hao huyo boss. Wenye walinirudisha ofisi nilikaa hapo na alienda akalipot bila mimi kujua ati mimi ni run away. Of which si kujua mpaka shida iliponikuta ndio nilikuja kujua
nilikuwa nimebrokiwa. So nilikaa kwa ofisi na hao agent bado wakanitafutia kazi nyumba ingine. Na nikaenda nyumba ingine, hapo ilikuwa sasa mwezi wa 3. So unaona January si kufanya kazi kwa sababu ya kukonjeka, February sijafanya kazi. Mwezi wa 3 ndio nilipata nyumba ingine. Na nikapelekwa nyumba ingine. Wacha hapa kwanza niwaambie wenye mko kazini na wenye mnaenda kazi. Mtu akichenjiwa nyumba, hiyo ni kitu nimekuja kujua. Usiende nyumba ya pili kama hauna new contract. Kwa sababu hiyo ndio imeniletea shida kubwa, yenye imefanya nimeumia, nimelia, mpaka machozi kakauka kwa mwili. Nilienda kwa ile nyumba, nikaanza kufanya kazi. Na nikafanya kazi mwezi wa 3 na mwezi wa 4 na mid mwezi wa 5. Still painful kwa sababu ni kitu sikutarajia ingenipata, but ilinipata. Kijana wangu 24 years alijinyonga Kenya. Oh my God, sorry. Na nikapigwa simu nyumbani. Kaambiwa venye imehappen. So it was so painful for me. Na nikashindwa kuendelea na kazi. Employer wangu nikamwambia lazima niende nyumbani. Niende nikazike mtoto wangu. Akaniambia sasa lazima tupigie ofisi. Ndio watuambie venye tutaenda. Walipopiga simu ofisi ilizidikana. Because wamejua siwezi pewa exit, lakini hawakutaka kusema. Because venye ule boss alinirudisha, ofisi haiku-replace mimi na sikuwa nimemaliza muda wa kukaa na wao. Kwa hivyo yeye alienda polisi, akasema mfanyikazi wake amepotea, ni run away, so exit yangu irudi kwa government. Wakati nitataka kwenda nyumbani, mimi nitapitia deportation. Ndio apewe barua ingine ya kumpea mfanyikazi mwingine. Sasa unaona hapo hakuna mtu alikuwa anaelewa chenye kiliendelea. So employer yangu aliniambia ngoja barua ikuje like 3 days. Sasa ujue ninalia huko kwa sababu sasa ninashindwa nitaenda nyumbani. Nisipoenda mtoto wangu ama single mother. Sasa nilikuwa naona nisipoenda kuzika mtoto wangu hakuna venye naweza kusurvive Saudi. So after 3 days ikasemekana barua hakuna makaratasi, lakini hawa waajiri wangu wako wanataka kunifichulia hii siri. Sasa unaona ni kitu ilikuwa na uchungu. Wacha tu niwashukuru hao employer wangu, because yeye ndiye aliniambia sasa Eunice, pahali tumefikishana na ofisi ni kama hawataki kukupea makaratasi uende nyumbani. Tutakupeleka urudi kwa ofisi uende ushughulikiwe huko. Nikamwambia lazima na itabidi. Akaniambia hii haikuange rahisi. Sasa hapa ni police case. Tusipopitia kwa polisi, hauwezi fanya nini? Hautarudi nyumbani. Sasa kumbuka nyumbani sasa hii ni siku ya 3 wanaomboleza na mimi nawaambia I'm coming. Na mtoto wangu azizikwe kama sijafika. So walikuwa wanaendelea kungoja mimi nafanya nini? Naenda. Ilipozidikana sasa tuliita polisi, lakini mimi ndio niliita sasa. Nikamwambia employer wangu sasa itabidi polisi ingilie. Akaniambia I'm ready for that. Kwa sababu mimi nimejaribu, ofisi ninawapigia, hawataki kushika simu yangu. Na hapo ndio nilichukuliwa na polisi, nikapelekwa accommodation. Kwa accommodation nilikaa. Sasa hapo ndio shida iliingia kabisa. Kwa sababu hapo sasa hakuna kucommunicate na anybody. Hakuna ofisi haishiki simu. Agent wako hataki kusikia anything. So ikawa sasa ni shida, ni kulia kila siku na hakuna mtu anakusikia. Kwa sababu walijua umebrokiwa, so hakuna venye utaenda home, upende usipende. Ukijaribu kuongea na agent wako, hata yeye anakuzungusha. Na hapo ndio kesi ilianza kufikia kwa nyumbani, nikaanza kuwaambia, lakini si kuambia watu wote nyumbani chenye ninapitia. Sasa nimeanza kukonjeka, pressure imeanza kupanda. Yaani kila wakati uko mgonjwa. Ulcers ndio hizo. Maswali mingi yenye unaulizwa,
unashindwa utajibu nini. Kumbuka uko na watoto wengine nyumbani. Wanakuuliza, "Mam, utakuja lini?" Inakuwa uchungu. Niko na mtoto kwa class 8. Amekuja midterm, ako ready, wanazika brother yake arudi shule. Sasa ona mtoto arudi shule, midterm imeisha, hakuna mazishi. Mwenye naye msichana wangu mkubwa, kuzia hata ndiye alisign huko mochari kupeleka brother yake, ananiuliza, "Mom, when are you coming back?" Nashindwa nitawaambia nini. So ikafika pahali nikawa hakuna mtu ninaongelesha. Sasa ni kujaribu tu wenye tunaweza kufikia. And I thank God, returnees, Mungu awabariki sana, sana. Through returnees na kwanza Sophie, Mungu akubariki sana, sana, sana. Cause my niece ndiye alianza sasa kuamka, akaniambia, "Auntie, lazima uoge, utuambie yale unapitia." Na nikamwambia yale ninapitia. Akaanza kupost. Na Sophie hapo alifuatilia na akashika huyo msichana. Hakuna pahali Sophie na huyo msichana hawajaingia. Walipost, wakaenda kila pahali. Organization mingi, NGO mingi ni through Sophie. Na Sophie walipigana vita yangu miezi 3. Kumbuka sasa hiyo mtoto wako mochari, bill inapanda. Yani nilikuwa nimefika mwisho. Nilikuwa ninatamani kifo usiku na mchana. Na hapo ndio nilikutana na huyu mama na nikasema sitawahi muacha. Popote tutaenda, tutakuwa tukiongea, ndio watu wajue kweli tunatoka na shida na tunarudi na shida. Juu nilikuwa nafikiria ninaenda kutafuta, but nilirudi bila chochote na bila mtoto. Hiyo ndio ile kitu huwa inaniuma day and night. But nashukuru Mungu, hata kama ni uchungu ninaongea, ndio mwenye akona shida kama mimi. Yenye nilikuwa nayo nikiwa deportation ama nikiwa huko kwa accommodation. Ajue Mungu anatupigania na Mungu anasikia kilio chetu. Utafika Kenya na utakuwa daraja. Mimi kama sahi, hata kama ninalia, mimi ni daraja. Na nikisema hivyo Sophie ako na ushuhuda. Hakuna siku inafika sijapigua simu na mtu ako Saudi. Eunice ninapitia, Eunice niko accommodation, ninalia, ninapitia hii. Na tunamwambia utapitia hapa, utaongea na huyu na utafika. So kwangu ni uchungu, but kuna kitu nataka kuongea hapa niseme. Government yetu tafadhali. Tunasikianga tuko na embassy. Juu lazima tu niseme, nikusikia hata kama nilipitia hiyo embassy. Tunasikia tuko na maambassador. Hapo hakuna kitu wanatufanyia. Cause kama ni ambassador, si kuna emergency. Emergency ni gani? Si ni kama mtu akipatwa na shida kama hiyo, ukipitia through embassy. Wanakupea exit, unaenda nyumbani. Cause kukufiwa na mtoto ama kukufiwa na mzazi sio mwisho wa mashida, si ndio? Si hapo ndio shida inaongezeka kabisa kabisa. So I was ready nikuje nyumbani, ni mourn na familia yangu, nikae hata kama ni 3 months kwa sababu si niko na watoto wengine, si niko na mashida. Nirudi tena niendelee na nini? Lakini venye nilipitia hiyo shida yote, kweli ningeenda. Kwanza nimerudi nyumbani, sina pesa, sina mtoto na bill iko very high. Kuanzia mwezi wa 5 nilikuwa tu niko deportation. Si kuna fee balance inaningojea. Si kuna watoto wale wengine walikuwa wanataka kukula, kuna ma rent. Sasa nilikuja ni kama mimi ni sumbua kwa familia. In fact hata ukifika juu niliteseka, mimi nilikuwa nimeambiwa mpaka nilipie ticket mimi mwenyewe. Na nilipa ticket. Nikachangiwa na watu nyumbani. Na kupeleka hiyo ticket niliulizwa kwa nini umelipa ticket na hauna exit. Sasa hapo si nikukufa kabisa. Kumbuka nililipa ticket ya 45k. Hiyo ni Kenyan money. Sio mimi nilitoa kwa mfuko yangu. Si watu walichanga. Sasa hiyo wanachanga, unasikia wengine bado wanalalamika. Anakosa ticket na bill imefika
above ya mochari, utalia, utakosa amani. Sasa ndio nilikuwa nasema, kama government yetu kweli inajua tuko na watu wa kutusimamia huko, ifanye kazi. Tunakuja tumeumia, tuko na uchungu, tuko na magonjwa, na familia sasa imekuwa mzigo. Hautakikani kwa familia, hata kama wanakushikilia, kuna wenye bado hawakutaki, na hata kama wengine wanakutaka, hutaki kufika kwa hiyo familia kwa sababu umekuwa mzigo kwao. Ulitoka na mashida, umerudi na mashida. So wacheni tuseme, hatutasema Saudi ama Gulf watu wasiende, lakini waende wakijua unaweza enda uangukiwe ama ufanye nini? Uangukie. Juu kama mimi niliangukiwa. Cause till now, mimi huwa na mourn. Nikikaa tu hivi nikiangalia, nikiona yale mambo nilikuwa napitia kabla sijaenda, na yale nimekuja nikakuta, bado ninakosa usingizi, ninakosa amani, ninajichukia mimi mwenyewe, ninajilaumu mimi mwenyewe. Hata kama ninajaribu kujicomfort ama kuongea na maritani wenye wamepitia, bado unasikia kuna kitu, uko na gap hapo katikati. So ni uchungu na tunapitianga, na hatuna mtu wa kulilia isipokuwa ni sisi wenyewe. Sasa kama sauti yetu haikufikia maritani, I think hakuna pali tungekuwa tumeenda. Kuzata sai wengine, na niliacha wengine. Mimi nashukuru Mungu. Niliingia deportation, nikakuta watu wako wagonjwa, mwingine hata hajielewi. Acha niseme hivyo, wengine hata hawajielewi, hata hawajui wataongea na nani. Hawajui watatoka huko lini. Sauti yetu ifikie hata wale tuliacha, wazazi. Msitulaumu. Usilaumu mtu ameenda Saudi ama Gulf na haongei. Mwingine alinyang'anywa simu. Mwingine alienda akagongwa na depression. Huko hakuna hospitali mtu anapelekangwa. Unaenda unafungiwa kwa room. Either ukufe ama upone. So unaweza maliza huko hata mwaka mzima. Watu wenu hawajui uko wapi, watoto wako hawajui uko wapi. So ile shida uliacha nyumbani kwenu, utakuta imepanda juu zaidi. Kwa sababu sasa hawajui kama uko hai, ama ulifanya nini, ama ulikufa. Kwa hivyo msitulaumu, mkisikia hata ukiona wengine wanakuja hautaki kuongea na mtu, usilaumu mtu, usinyoshe kidole kwa mtu. Wale huwa wana comment hata watu wakiongea, tafadhali mtu ni kujikuta ujikuta. Na hata sisi hatukujua tunajikuta. Tunasikia mtu anaendanga anafanya budget, tunafungulia mpaka watoto wa account. Nitafika hapa, nitafanya hii, na ingine hata nusu haifiki. So like mimi nilikuwa na matarajio makubwa sana. Na kwanza huyo kijana alijinyonga, alikuwa kijana amesoma. Because alikuwa kijana amemaliza national school, Baricho Boys. Hata kama mnajua youth challenges ziko. Simaona wengine anaingia kwa pombe, drugs, nini. Unakuta mtoto all of a sudden amechange. But ni kijana alikuwa ameperform. Alikuwa ametoka na C+. Alikuwa na vision. Na hata kama mtoto wangu aliharibika, niseme ni venye nilikosa kazi hapa Kenya. Wamama sijui kama watanielewa nikisema mtoto wa kijana ni wa mama. Na wakati mama ameondokea kijana, naona mtoto huyu wa kijana anaharibikanga haraka sana. Kijana anakuanga open kwa mama kuliko kuwa kwa baba. Kwa hiyo muda wote nilikuwa peke yangu, it's like 10 years. Huyo kijana alikuwa very open to me. Tulikuwa tunaongea na ananitia nguvu, hata kabla mimi sijamtia nguvu, yeye pia alikuwa ananitia nguvu. Lakini wakati niliondoka, I think mind yake ikaona ni kama mama ameniachilia venye niliachiliwa na nini? Na baba. So sijui kama kuna venye tu serikali inaweza kutusaidia, especially sisi wa mama wenye tuko na watoto wanataka kusoma na hatuko kazi. Kwa sababu hii gap naona ndio imeleta hiyo shida yote. Mtoto haelewi umeenda kutafuta. Mtoto haelewi unaenda ndio umrudishe kwa nyumba. So anaona ni kama
Ameachiliwa. Umemwachilia. Pole sana Eunice, pole. We want to end this show at this particular point, but of course we always say the conversations keep going. Clearly there is work that needs to be done, and if this show has touched you in any way, please reach out to us at KTN Home across all social media platforms, because we're trying to find a way of at least making the situation better for these women. From us here at KTN Home, and of course we have people who you do not see because they're working extremely hard behind the camera. We just want to say asante sana for keeping it here. Let us engage on the socials. Let us uplift the lives of these women. Let us transform the lives of these women. Now, till next time.